The SSO of the Armed Forces of Ukraine and artillery fire Russian, REB. The Tirada and Layer 2 radio-electronic warfare complexes were destroyed thanks to the aerial reconnaissance of one of the units of the SSO of the Armed Forces of Ukraine. It happened in the direction of Bakhmut. There, our soldiers conducted a reconnaissance of the enemy's positions, and after identifying the targets, successfully aimed and adjusted the Ukrainian artillery. In total, in a short period of time, 9 enemy targets were hit by accurate fire. In addition to electronic warfare systems, artillery guns and enemy armored vehicles were also destroyed. Together with the scouts, FPV drone operators work out the tasks, which strike not only at equipment and manpower, but also destroy the enemy's means of observation, wrote the Armed Forces of Ukraine statement. In Svetovo direction, as a result of active actions by artillery and aviation of the Center Group of Forces, the 25th Airborne Brigade of the AFU has been hit. 3 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and up to 30 servicemen of the enemy were destroyed, wrote Russia Defense Ministry July 25. In Krasny Liman direction, close to Chervonopopovka section and Serebryansky forestry assault groups of the 42nd, 66th and 67th Mechanized Brigades of AFU made 10 attempts to attack previously lost positions. As a result of small arms battle, supported by aviation and artillery, the enemy losses were over 100 militants, 14 servicemen surrendered, 4 infantry fighting vehicles, 3 armored fighting vehicles and 1 pickup truck were destroyed. In the course of counter-battery warfare, 2 Western-manufactured M777 howitzers and 3 120mm mortars were hit. The crews of Solntsepyok heavy flamethrower system inflicted fire damage on 3 enemy targets, including 2 strongholds and 1 enemy manpower concentration area. Mi-35 helicopter crews continue to inflict fire damage on AFU targets in Kupiansk direction. The Western MD's Mi-35 multi-purpose attack helicopter crews in pairs strike armed formations from minimum distances and at extremely low altitudes. Such tactics allow them to stay invisible to the enemy signals intelligence means. Russia also shows footage of Alligator destroys AFU armored personnel carrier with guided missile in Zaporizhzhia direction. Держи. Прямой подтвердил армян. Ну чё? Правильно, идет. Прямое. Отходим. The Armed Forces of Ukraine reported on July 25 that Russia had lost 243,220 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 600 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's forces, Russia has also lost 4,174 tanks, 8,131 armored fighting vehicles, 7,194 vehicles and fuel tanks, 4,704 artillery systems, 698 multiple launch rocket systems, 454 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,958 drones, 793 special equipments and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Defense Ministry spokesman, said in total, the armed forces of Ukraine have been losing 457 airplanes, 244 helicopters,
5,258 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,889 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,604 field artillery cannons and mortars, as well as 11,888 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюється нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом $1,5 мільярда під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США, санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати, пакет військової допомоги, артилерія, снаряди ППО. Все те, що зараз так потрібно. Так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди, для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади.
дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильніше. Слава Україні! Russian fighter jets have again flown dangerously close to several US MQ-9 Reaper drones operating over Syria, setting off flares and forcing Washington's unmanned aerial vehicles to take evasive maneuvers, the United States Air Force said. On the 23rd of July 2023 at 12:23 a.m. EST, Russian fighter aircraft flew dangerously close to a US MQ-9 drone on a defeat ISIS mission, harassing the MQ-9 and deploying flares from a position directly overhead, with only a few meters of separation between aircraft. One of the Russian flares struck the US MQ-9, severely damaging its propeller. Fortunately, the MQ-9 crew was able to maintain flight and safely recover the aircraft to its home base. The Russian fighters' blatant disregard for flight safety detracts from our mission to ensure the enduring defeat of ISIS. We call upon the Russian forces in Syria to put an immediate end to this reckless, unprovoked, and unprofessional behavior, according to Lieutenant General Alex Grinkovich, commander of 9th AF, AFCENT, and Combined Forces Air Component Commander, CFACC, for CENTCOM.